Don't forget to like and subscribe. Hello there. All right, this is the Indomitable Thespian. Okay, I don't know. I've never done a collage or a tribute video or whatever this is considered. I don't know what it's about. I have no clue. I guess I'm just jumping right into it. You recommended it to me, JD, so I'm gonna go right on in. Not everything you've been able to send me works, it works. I could always play it, but not always am I able to use it. I'm hoping this will be usable because it's just clips and not so much one long running. Yeah, you know, just gonna go right on into it. I have no clue what to expect from this. Oh, copyright disclaimer. Okay. Malayalam cinema national level lo ethicha ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ശ്രീ മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ്. Okay, so it's using clips from other people who are basically talking about him and the successes he did. So he's the first person to take that industry to the international level. All right, that's actually pretty cool. It's always nice for people to get recognized. ഭയങ്കര പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലേ അപ്പം ക്യാമറ വെക്കാൻ നേരത്ത് he dominates the film. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തെലുങ്ക് ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ആ ഭാഷകൾ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഡബ് ചെയ്ത ഇതിലാണ് മമ്മൂട്ടി. Oh, that's actually pretty cool. It's rare for people to dub themselves, so the fact that he would do it just to promote himself to every other industry, that it's him 100%, one solid character, that's actually pretty good. பத்திரிகையில விமர்சனம் எழுதலாம். தமிழ் நடிகர்கள் டப்பிங் பேசுறது எப்படி என்று மலையாள நடிகர் மம்மூட்டியிடம் பாடம் கற்று தாங்க மாட்டீங்க. இது என்னன்னு தெரியும், தாங்க மாட்டீங்க. శక్తి ಹೊರಗೆ ಹಾಗಲೇ ಉಂಟು ಅವರಾಸಿ ರಂಟ ಮಗನೇ. ये पद्मश्रीల కోసం త్యాగరాజ స్వామి అన్ని కీర్తనలు రాశారు. लोग अर्थी कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूं. So I was born a Hindu. I solemnly assure you that I will not die as a Hindu. അച്ഛൻ മോളുടെ അച്ഛൻ അവള് പോയടാ. അങ്ങനെ പറയരുത്. പെണ്ണില്ലാ ചന്ദനക്കിണ്ണം മുങ്ങി 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 മുങ്ങിപ്പോയി. നല്ലവളാണമ്മേ. I mean, it's nice that he's getting the recognition he deserves, but I'm kind of hoping that they'll do more, because I'm getting the fact that he's fluent in. I'm hoping he's fluent in every single one, and English is always better to do an accent, because let's face it, when you're an Indian speaking to an American without an accent, you're immediately assumed to be an American, even if you're 100% fluent in the English language. You have to have an accent in order to be taken as. It's so funny. That's just the way it is. So is this just clips from various movies? Well, it's obvious with how the cinematography is. ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോവാണോ? മൃഗയിലെ വാറുണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇഴുകിത്തരാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. Oh, that's actually pretty cool. He basically became like, no one believed he could do the role, and then he proves everyone wrong, or at least the director himself. I like that. The fact that they're pushing themselves, they're pushed the boundaries of what people expect them to do. Film like Vidhe and Konganmana are both in the same year. And they're completely different roles. That's a very difficult thing to do.
Yeah. എത്ര സിനിമകളുണ്ട് ഇപ്പൊ അമരൻ. Heck, most people can't switch roles like that. They completely go bonkers in some cases. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഫിലിം അല്ല നീരജിനോട് ഓ അപ്പൊ കോമഡി സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആക്ഷൻ. വേദനിക്കുന്ന കോടീശ്വരൻ. നീ എൻ നന്മൻ. ഉൻ പേരൻ പച്ചക്കുളം വാസു. വൈകിട്ട് 6:30 അവർ ചത്തുപോയി. നിശാന്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ന് അവരുടെ 16 അണിന്തരമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും പരിപാടികൾ മാറ്റുവൻ ചട്ടുകങ്ങളെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് നിങ്ങളെ മറിച്ചിടും. ഞാനൊരു ടൂൾ പറഞ്ഞു. സാറേ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം സാറേ. എനിക്ക് പോലീസിനെ കണ്ട അലർജി. എപ്പിടപ്പി കല്യാണം കഴിക്കാം. Yeah, make it easy. എന്നോട് ചോദിക്കാൻ സാറിനോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. എല്ലാം കണ്ണം കൂടും, പാലിൻ കണ്ണം കുറയും. നത്തിങ് ഒഫീഷ്യൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Okay, so they're showing the fact that he could do comedy too. നടന്റെ പൗരുഷം പലപ്പോഴും എനിക്ക് കഥാപാത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി ഈസ് എ വെരി ഹാൻസം മാൻ. 80s തന്നെ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മമ്മൂക്കയാണ്. ഇവിടുത്തെ എസ്ഐ അമ്മായി അകത്ത് ഇരട്ട് പറ്റി എടുക്കാണെന്ന് ഒന്ന് കാണണം. ആചാരപടിക്ക് ഇതാ ബെസ്റ്റ്. കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ പൊന്നരഞ്ഞാണ്. Where he played the villain. നിന്നെ പോലെയുള്ളവന്റെ ഒക്കെ പിടിപാടിന്റെ പേര് സ്ട്രെങ്ത് എന്നല്ല. It's slavery. It's capturation. നിന്നെ തൂക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിന് ഭയമായിരുന്നു. മരിക്കാൻ നിനക്കും. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടിനോട് ഈ മന്നാടിയാർക്ക് ഭയമില്ല. നീതിയും നിയമങ്ങളുമെല്ലാം മറികടക്കാൻ അനന്തമായ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും കൽപ്പിച്ചു കിട്ടിയ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിപുരുഷൻ. ചേട്ടത്തിനും പറയാനൊരു ചങ്ക്ലിയൻ പുറത്തു വരും. നിന്റെയൊക്കെ ശബ്ദം പൊങ്ങിയാൽ രോമത്തിന് കൊള്ളുക തന്നെ. ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ. ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഏറ്റുമുട്ടി മയ്യത്തായ മാപ്പിളമാരെക്കാൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പഴശ്ശി കേരളമല്ല. ഉളയാണി വെച്ച് ചുരുക്കപ്പിടി വളക്കാൻ പണം തന്ന ആര്? ആദ്യം ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും അല്ല, ഈ മണ്ണ് ചോരോടെ നടച്ചെടുത്തപ്പെട്ടി മക്കളെ അല്ല. നമുക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കൊക്കെ വന്നത്. My life is worthless. I value my country's freedom more. നമ്മൾ ഈ നാട്ടുഭാഷ ദേശഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അനവധിയാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കാണാൻ കിട്ടണേ. ആര് പഠിക്കാൻ ഞാൻ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് പാതല് പോലത്തെ കുഞ്ഞു പിള്ളറപ്പ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വരെ വാചികാഭിനയത്തിൽ പുതിയ അനുഭവം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. മേലേർത്ത് രാഘവൻ നായർക്ക് നിന്റെ അത്രയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. പക്ഷെ People don't realize that there is a lot to just talking and being able to portray an audience, bring an audience in. And the fact that he's actually utilizing that, they're recognizing the fact, I think that's what it was basically talking about. They're recognizing the fact that his dialogue would bring people in, would keep people like focusing. I mean, the only real person I could really compare any of that capability to would be Quentin Tarantino, or like the first episode of The Last of Us, the very beginning portion where you're just so intrigued by what's being said. The way the camera moves, the way the characters act, the way they talk, the way the inflection of their voices kind of changes depending on what's being talked about, the way other people respond to what's being said, everything takes into account, and it's like a verbal warfare. So the fact that they're basically acknowledging the fact that he was excellent at it is great. നിന്റെ പറമ്പിലെ തേങ്ങ ഇനി കണ്ണോണ്ട് നോക്കരുത്. The piece of dialogue that can keep you entertained is a very great, memorable piece of dialogue. അവിടെ കിഴക്കമ്മലയിൽ ഉണക്കപ്പറവാക്കുന്ന വയറ് ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരിക്കും ഇല്ലയോ? ഞാൻ ജയിക്കാനായിട്ടൊരു കളിക്കിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം. സാറേ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലെ അവനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. പൊന്നു പോലെ ഞാൻ കൊണ്ടുനടന്ന എന്റെ കുടുംബം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണുപോയത്. പുണ്യാളത്തിനോർത്ത് എന്റെ The fact that he's fluent in all that slang. എന്റെ മോൻ മരത്തിൽ വന്ന് വീണിട്ട് ചോര വാർന്ന് വണ്ടിയിലെത്തി. ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്പത്രിക്ക് പോവാൻ ഒന്ന് വിട്ടാണ്. നല്ല മണിച്ചിത്ര I have to spend like a week around Mexicans in order to remember how to even speak Spanish.
നീ അവിടെ മുട്ടി, ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ടി. നിങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരാണ് നമ്മൾക്ക് മലയാള നാട്ടിൽ അറിയേണ്ട. ഇനി എന്നോട് കളിക്ക വന്നാ നിന്റെ വെട്ടി വെടി പീസ. But honestly, the fact that he spent like every single year he would come out with a speaking every language, it just kept it fresh. അലകളെ കഴുകിപ്പോന്നൊരു തോണിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തെന്നറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. മമ്മൂട്ടിയെ കൊണ്ടല്ലാണ്ട് ആരും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തികച്ചും നിസ്സഹായനായിട്ട് അടികളും ചവിട്ടും മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് എത്ര നായക നടന്മാരതിന് സമ്മതിക്കുന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായൊരു അഭിനയം മമ്മൂട്ടി കാഴ്ചവെച്ച ചിത്രമാണ് ഭൂതക്കണ്ണാടി. ആ പെൺകുട്ടി ഇത്ര ഇല്ലാത്തതിന്റെ മോളെ കടിച്ചു കയറി ചെന്നായി നായിട്ട് മോൻ അവന്റെ കുട്ടി ഒരു തുണ്ട് ജീവൻ ബാക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ വേണേ കൂടെ ഞാൻ ചികിത്സിക്കില്ലായിരുന്നു. അതിനൂടെ അവസരം மம்முட்டி சார் பண்ண வெரைட்டி வந்து ஹாலிவுட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பண்ணதில்ல. No, they would not. വളരെ ബേസിലുള്ള ഒരു ശബ്ദവും വളരെ ഷ്രില്ലായിട്ടുള്ള At least not in the same year. തന്നെ ഡബ്ബിംഗ് സമയത്ത് ശബ്ദ ക്രമീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റം. എല്ലാവരും എന്നെ മാടെന്നാ വിളിക്കണേ. പണിയുണ്ട്, കഴിക്കാനുണ്ട്, കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടേ. അവരെന്ത് സ്വന്തം അല്ലേ? അവരുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു. എന്റെ മോളായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു. ഇത് ഏട്ടനെ ജയിക്കാനല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതിരിക്കാൻ. നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ. വേണ്ട, ജോലിക്കാരും നിൽക്കണ്ട. എന്റെ ഒരു കണക്കില്ല, എന്റെ അധ്വാനത്തിന് കണക്കില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിന് കണക്കില്ല, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്. വളരെയധികം ത്യാഗവും ഡെഡിക്കേഷനും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് മാത്രമേ പരമോന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് തെളിയിച്ച മമ്മൂട്ടി. Dedication, hard work, sacrifice. I like how they're showing basically all his characters. They're so varied. You got to respect that, because heck, most of the time an actor finds their like, okay, I'm going to say Ryan Reynolds has a range. The thing is, he's been so good at the role, like just playing himself, that he gets typecasted in everything he does because everyone enjoys it, even though he can do amazing roles. I mean, Safe House, Buried, there's so many things out there that he's done that's variety. But the problem with the Hollywood is they try to stick to the norm. They don't try to break the boundaries. They don't try to take characters or actors out of their comfort zone and keep them basically structured in that. The fact that this guy was pushing the boundaries and doing everything he possibly could, not caring whether he had done it before, just emulating the character so perfectly and being able to draw people in and believing his character. That's just fascinating. கூறியதேதான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன், மம்மூட்டி சிறந்த நடிகர். സന്തോഷായി, അവ വന്നൂലോ, എനിക്ക് അത് മതി. I might need to see some of his movies. I really need to see some of his movies. Yeah, because that actually is very interesting to, because that's the thing. Oh, more. ഭയങ്കര അർത്ഥം ഇതിനൊക്കെ. Okay. Yeah, so that's actually amazing when they have wide range, when actors can actually portray anything they're given. Like, I could probably watch one movie of his, and then the very next day or the very same day, I'd watch a second movie of his. Let's face it, I don't know the actors' names. I have trouble recognizing them. There are very few that I actually can name off the top of my head. Even Hollywood actors. I don't care for actors so much. I care about the characters they portray. I'll know a character's name like that. The actors, not so much. But because of what I'm doing, I'm trying to figure out more and more actors' names. So in time, I'll get there when I finally get more time to work on this, and I don't need to work a full-time job on top of this. But yeah,
that aspect, I would probably not even recognize him in the very next movie I saw him in. Or if I watched it like right after one movie, I probably would not recognize him. If his range is varied as much as I saw in this clip, then I definitely wouldn't. And that shows the testament of a great actor. Like, heck, when I see Akshay Kumar, I know it's Akshay Kumar. And I wouldn't say he's typecast, but he has a role that he's good at, even though he can play some more somber roles. Like, I've watched a few that are funny, but at the same time, they are sad. And it's the dark comedy. I recognize him immediately. He doesn't go too off the base to where he's playing a bum who just, heck, even in, I forgot what it was, but whatever. Yeah. I like this. I like this. Not so much to, I didn't really have much to say because this is pretty much just teaching me. And there was nothing I could add to it because I don't really know much. I don't know much. I had no real Western actors to add to it. Because then again, I don't really know many actors' names in the West. I know characters they portray. Oh my gosh. That's why I just came up with the one who happens to not be an American actor. He's a Canadian actor. It's funny because I don't think America has any good actors. The only good actors we've stolen from England. We've stolen from Canada. We've stolen from anywhere else in the world. Hollywood doesn't have, or America itself doesn't have any good actors. Or if they are good, they don't live long, or they basically get destroyed by their spouse who makes a lie about them. You know what? That's all hearsay. I'm not going to name names, but I'm pretty sure you all know the... Oh my gosh. Apologies. Yeah. This guy seems like an amazing actor with amazing range. Thank you all for watching. Talk to you next time. Toodles.